These ongoing practices of reoccupation and closures and extensive curfews have created a humanitarian crisis for the entire population, but women are particularly vulnerable during a time of conflict. And pregnancy and childbirth are very crucial and sensitive periods for the life of the woman and the newborn. And the impact of conflict can have long-term physical and psychological consequences. The previous policy of the Palestinian Ministry of Health was to encourage all women to give birth in hospital. But lack of access to health care now has been severely restricted, and it's become even dangerous or life-threatening sometimes for women to try to get to the hospital when they're in labor. This is particularly critical in the villages and towns where people have been accustomed to and dependent on getting medical care by going to the nearest city. Now they're cut off, they're isolated. According to a recent UN report, 75% of health professionals cannot regularly get to their place of work. This has led to a situation where women throughout their entire pregnancy live in fear of not being able to reach a birth attendant when they go into labor, or if they have a complication of not being able to access medical care. And unfortunately, this is the reality. There have been documented cases of women dying at checkpoints while giving birth, waiting to get through to a very nearby hospital. Numerous births have taken place at the checkpoints. Some have resulted in neonatal deaths. أنا حورية مرعي من الجفتلك، عمري 39 سنة. الساعة 1 بالليل جيت بدي أنجب، جبنا سيارة ونزلنا على أريحة. الحاجز منعني إني أوصل. من الساعة 1 للساعة 7 إحنا على الحاجز. صار معي نزيف، منعنا الجيش نمر، طلبنا منهم ما قبلوش. صار جوزي يترجى فيهم بدون فايدة، كحشوا علينا سلاح بدهم يطخوا علينا وما خلونا نمر. بهاي الفترة صار معي نزيف وأنا على الحاجز. حكى لهم زوجي بدي أترك لكم إياه وأروح أروح. هو بحكي له الجندي ممنوع اللي على الحاجز. بعدين في الآخر هو بحكي خلص روحوا مشي، ممنوع سيارة إسعاف ولا سيارة تصل لهنا، روحوا مشي. مشينا مسافة يعني بحوالي 2 كيلو. طبعا أنا من الإرهاق والنزيف وما دريتش عن حالي، فقدت الوعي. حكيت لزوجي خلص يعني اتركني وخليني أموت هون. صحيت على حالي تقريبا حوالي الساعة 12، فبسأل في الدكتور بحكي له الجنين اللي جبته وين، ولا هو بحكي لي توفى. وهذا اللي صار معي، هاي قصتي. ومن بعدها صارت حالة نفسية وإرهاق وما شابه ذلك. وهيني لحد الآن يعني مش صحتي لحد هسه ما استرديتهاش يعني بالكامل. خرجنا من البيت على الساعة 3، وصلنا المخصوم على الساعة تقريبا 3:30 4. يوم وصلنا حالة ولادة يعني بدي أولد، ما خلونا على الحاجز، رفضوا يفوتونا جوا المستشفى، خلونا واقفين يعني عارفين يعني يكشفوا علي، يجيبوا الكشافات يكشفوا، يفتحوا الأبواب ويكشفوا علي. معي يعني عمي يحكي لهم ويحكي معهم بالعبراني، وعشان يعني يفوتونا رفضوا، حكوا لازم ترجعوا يا إما بتطلبوا سيارة إسعاف، ممنوع تفوتوا. هم بيحكوا ولدت قدامهم قدام عيونهم، رغم انه ولدت قدام عيونهم برضه رفضوا. طليت بالعذاب منهم، راحوا احكوا مع قوات اكبر منهم يعني، اتصلوا معهم رجعوا على السيارة علينا، برضه ردوا احكوا تقريبا ربع ساعة نص ساعة هم يحكوا. وصلت المستشفى ولا انا منتهية،
جوا الدكاترة على السيارة، شالوني على الحملات وتونا على المستشفى 3 ساعات. أنا يعني نظفوا فيا، يعني حكوا لو 10 دقائق اتأخرت بتموت، لأن خلاص الشابطة فوق لكوها ومتفتفتة. ساعة الولادة على الحاجز، ساعة عذاب ومرار، كانت كلها أوجاع. This situation should not be allowed to continue, where women are forced to give birth in such circumstances. We, as public health providers, as the international community concerned with reproductive health, all have the responsibility to ensure that there are safe alternatives for Palestinian women, and that childbirth is a life-affirming event for the Palestinian family. The previous hospital birth policy of the Palestinian Ministry of Health is no longer sufficient under these circumstances. And it's important to decentralize healthcare with an emphasis on home-based care that's provided by health professionals who live in the communities. This would not only serve the emergency needs at present, but in the long term would build capacity for an effective community healthcare system, as we all know that most perinatal healthcare needs are best provided at the community level. The Israeli policy of imposing closures and curfews on Palestinian villages and towns restricted access of women in labor to hospitals to deliver safely. Therefore, UNFPA had to intervene and support community-based emergency obstetric care programs to safeguard the reproductive rights of Palestinian women. UNFPA trained 160 midwives, nurses, and general practitioners on emergency obstetric care and newborn care, and provided them with delivery kits to ensure safe delivery at home. To UNFPA, safe delivery is not a luxury, but a necessity. The major change was switching from hospital-based deliveries to training people in the peripheral locations to attend these deliveries, to manage these deliveries. The components of the training were theoretical and practical. By the end of the course, each trainee managed successfully 5 cases of normal deliveries from A to Z. And they were given a kit that included all the necessary instruments for delivery, the necessary medications, and the suture material, plus some emergency medication. I think we need further training because of the political situation and the closure around cities. We're still having a lot of deliveries unattended in peripheral locations. لما صار الأحداث، بما أني أنا ممرضة في بنت العيادة يعني وقابلة درست قبالي بس ما مارست مهنتي، صار الناس يلجأوا لأي ممرضة أو قابلة أو دكتور في البلد، لأنه فيش مجال يصلوا للمستشفى للخليل. فلما صار الاجتياح صاروا ينادوا أي واحد قريب لهم تقدر تساعدهم تنقذهم في الوضع اللي هم فيه. كان صعب جدا، كان صعب كثير يعني. تلاقي في أي دخل تلاقي يمكن جيش، تلاقي على الشارع الرئيسي جيش، مرات يتركوا المجنزرات في المحل ويمشوا مشاه. عشان هيك كان الواحد على أعصابه يضطر يجي بين مناطق يعني خالية على أساس ما يشوف الجيش، لأنه ممكن يطخوا بأي لحظة. خوف مش خوف، بدنا نطلع مضطرين يعني، لو حتى الواحد استشهد، لأنه هيك مهنتنا بتطلب منا شغلة إنسانية، كنا نتحدى ونطلع. كان الواحد يرمي الخوف ورا ظهره وغصبا عنه يطلع، وعلى أعصابه كان يترك الواحد بيتها وجوزها ويضطر إنه يطلع. فأنا بكون مبسوطة ويعني داخليا كأني عامل إشي كبير، يعني كان عامل إشي للأحسن للأفضل، إني قدرت أساعد، قدرت أعمل إشي يعني، مش إنه بس يعني الدورة هيك راحت على الفاضي مثلا، أو إنه أنا تعلمت إشي. لحظة الخوف والوجع والناس خايفين كلهم، عيان واللي مش عيان، كل هاي من هم كيف بده الناس بدهم يولدوا. أو ممكن أنا تسحلت في ميلادي أما غيري ما تسحلش، كي ما يلقاش حدا يطلع، فإحنا لقينا حدا يساعدنا، في غيرنا ما يلقاش حدا يساعده.
محدش بيقدر يعبر عنه وما حدش بيتصور ولا بيجربه. أما هيك واحد يعبر بكلام ما فيش كلام يعبر عن شعور الأم أو إنها ولدت هدول أو إنهم كبرن قدامها ولدتهم كويسات، فيش شيء يعبر عنه. This is just a start. The needs, as you know, are overwhelming. Therefore, UNFPA is embarking on a comprehensive community-based emergency obstetric care program. This includes training and retraining of health professionals, procurement of delivery kits, and supporting community-based awareness creation programs on availability of services. UNFPA cannot do it alone. Partnership is a key to our success. Therefore, we call on the international donor community to protect human rights of Palestinian women to deliver safely and in dignity.